that is of mu with respect to T temperature or pressure continuous. ঠিক আছে, but second derivative is discontinuous. ঠিক আছে, লেখা হলে বলবি। আর বোধহয় আর কটা আছে, একটাই লেখাবো, আর একটা দুটো লেখাবো। ঠিক আছে, যেখানে আমরা দেখব পরেরটাতে তো ডেফিনাইট সিমেট্রি একটা সহজ লেখাবো। এটা হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে তোর 7 নম্বর। একটু ওই লাস্টে। তারপরে একটা আছে হিট ক্যাপাসিটির সাথে তোর টেম্পারেচারের গ্রাফ, সেটা দিয়েও আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। তো সেটাও একটা আছে, সেটা আমি না জাস্ট দেখিয়ে দেবো গ্রাফটা কেমন হয়। একই ক্ষেত্রে সব, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্রিস্টালাইন সলিডের ক্ষেত্রে সব ডিসকন্টিনিউয়াস গ্রাফ হচ্ছে, অ্যামরফাস সলিডের ক্ষেত্রে কন্টিনিউয়াস গ্রাফ হচ্ছে, মানে এরকম ব্যাপারটা। তো নেক্সট আরতে যাচ্ছি, মনে হয়ে গেছে তাই তো? হ্যাঁ হয়ে গেছে। নেক্সট তাহলে কত নম্বর হবে এটা একটু বলতো, নম্বর ছিল 8 নম্বর হবে। ঠিক আছে, তাহলে 8 নম্বরই লেখ। আচ্ছা বুঝি, আচ্ছা 8 নম্বরে লেখ has a definite symmetry. Crystalline solid has a definite symmetry. আর এর ক্ষেত্রে কোনো সিমেট্রি নেই, নো সিমেট্রি লিখে দে, নো সিমেট্রি ফর অ্যামরফাস সলিড। ঠিক আছে, আর 10 নম্বর হচ্ছে, সরি 9 নম্বর, 9 নম্বর হচ্ছে has a definite interfacial angle, has a definite interfacial angle। আর 9 নম্বরে এখানে এদিকে হবে নো ডেফিনিট, অবভিয়াসলি অপোজিটটাই হবে, নো ডেফিনাইট ইন্টিগ্রাল অ্যাঙ্গেল। ক্রিস্টালো, তারপর আমি স্টার্ট করবো একেবারে ক্রিস্টালোগ্রাফি। ঠিক আছে, তো আমরা প্রথমে জানবো যে হোয়াট ইজ ক্রিস্টালোগ্রাফি। তো লিখি, আজকে এটা বলে দিয়ে আপাতত স্টপ করে দেবো, বুঝলি, কারণ এই তো আমার একটু বেরোতে হবে, বললাম তোদের। এই ক্রিস্টালোগ্রাফি এর নোটটা লিখিয়ে দি বাঞ্চ অফ সাইন্স, আর বাকিটা না হয় আমি ভিডিও করে না হয় আপলোড করে দেবো, সেটা একটা আলাদা টাইম পরে। ঠিক আছে, that deals with the study of geometric structure and physical properties of a crystalline solid that is called the জিওমেট্রিক, ওটা কি? স্টাডি অফ geometric structure, geometric structure and physical properties of crystalline solid that is called as crystallography। ঠিক আছে,
এবার বেসিক্যালি ক্রিস্টালোগ্রাফিকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি, মানে দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ ক্রিস্টালোগ্রাফি যেটা আর কি ডিসকভার করেছে। সেটা হলো, এটা লেখা হয়ে গেছে? একটু দাঁড়াও। স্টাডি অফ জিওমেট্রিক স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ অফ এ ক্রিস্টালাইন সলিড, যেখানে বলেছে দ্যাট ইজ কল্ড এজ ক্রিস্টালোগ্রাফি। আমি না এখানে একটু লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ক্রিস্টালোগ্রাফি, ক্রিস্টালোগ্রাফি যেটা কি দুটো ভাগে আমরা ভাগ করছি। সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান ইজ জিওমেট্রিক ক্রিস্টালোগ্রাফি, দু নাম্বার ইজ ফিজিক্যাল ক্রিস্টালোগ্রাফি, ফিজিক্যাল ক্রিস্টালোগ্রাফি। ওকে, তো এবারে দেখবো যে জিওমেট্রিক ক্রিস্টালোগ্রাফিটা কি, জিওমেট্রিক ক্রিস্টালোগ্রাফিটা কি, আর একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ক্রিস্টালোগ্রাফিটা কি। এটার এগুলো লিখি, মানে হোয়াট ইজ জিওমেট্রিক ক্রিস্টালোগ্রাফি আর হোয়াট ইজ ফিজিক্যাল ক্রিস্টালোগ্রাফি, আর একটা ছোট শর্ট নোট লিখিয়ে আজকে এই পর্যন্ত স্টপ করব। ক্রিস্টালোগ্রাফি, এখানে আমি আবার লিখে দিচ্ছি ক্রিস্টালোগ্রাফি। দুটো ভাগ আছে, এটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে জিওমেট্রিক ক্রিস্টালোগ্রাফি, জিওমেট্রি, আর দুই হচ্ছে ফিজিক্যাল ক্রিস্টালোগ্রাফি। আর জিওমেট্রিক ক্রিস্টালোগ্রাফির আন্ডারে লিখ this part of crystallography deals with the geometric structure with the geometric structure with the geometric structure of a this part of crystallography deals with the geometric structure of a crystalline solid, ঠিক আছে? আর দু নম্বর যেটা আছে সেটাতে লিখ ফিজিক্যাল ক্রিস্টালোগ্রাফি কি, এই ক্রিস্টালোগ্রাফিক পার্টে দিস টাইপ অফ crystallography deals with the physical properties of a, যেখানে হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ ক্রিস্টালাইন সলিডের যে ফিজিক্যাল প্রপার্টি সেটা নিয়ে ডিল করা হয়। ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ অফ এ ক্রিস্টালাইন সলিড, ঠিক আছে? এখানে এই পর্যন্তই রাখছি আজকে। একটু দাঁড়াবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ দিবে, হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তাহলে আমি লিভ করছি। আচ্ছা।